After the war, Utrecht was dealing with a growing amount of private cars and a lack of housing space. For these reasons, more residential areas were built, such as Overvecht. Overvecht was built according to the modernism and functionalism principles. These principles divided the area between commercial areas, recreational areas, and residential areas. This efficiency-based principle created a lack of aesthetics and social interaction within the neighborhood. Compare Overvecht, for example, to the old city center of Utrecht. The old city center grew slowly and organically and was really built by its people. It therefore reflects the desires and wishes of many people and of many time periods. Overvecht, on the other hand, was built at one point in time and by a few architects. It therefore only reflects their desires and wishes and only one point in history. Overvecht is therefore not very resilient to changing circumstances, wishes, desires and trends. The physical and social problems in Overvecht seems to reinforce each other. There are health issues, unemployment, lack of social cohesion and sense of ownership of the people over their living space. The Netherlands need to build 1 million extra houses by 2040. This can be done by densifying existing urban areas. Building extra houses in Overvecht can be linked with improving the quality of the area, setting right what went wrong in the past. We argue that a lack of ownership is a problem. Overvecht was planned by experts on a drawing table with empty sheets but no involvement of the inhabitants. Is there a way we could give the people of Overvecht back their city? Let them create their own neighborhood? Of course it's not so easy. Overvecht is not an empty sheet anymore. But let's improvise. Let's see the district as it is now and its inhabitants as a new empty sheet. Let's get back to the drawing table. This time we do it together. Think of all the under and unutilized green spaces, the roofs, empty garages on the ground floors of high-rise buildings. All the space that is given to cars in the form of big roads, parking spaces. We can use this. But let's not just consider the needs that we have in the present, but also create Overvecht in a way that we still like it in 2050, in 2150. Hell, even in the year 2525. Anyone who lives there can change it, anytime. Over 20 jaar zien, welke dingen zou je veranderen? Maar wat ik wil zien, dat het groen blijft, zonnig blijft, heerlijk, mooi veel groen, veel kinderspeelplaatsen overal. Gaan voetballen? Wil je nog meer voetballen? Ja? Nog meer sportvelden? Ja. Ja. Gaan zwemmen? Gaat zwemmen? Wat nog meer? En gaan kickboksen. En gaan kickboksen. Oké. Dus je bent echt een grote sportfan? Ja. Goed zo. Vind je het mooi in Overvecht? Ja. Ja? Wat vind je mooi? Als de zon zo staat? Als de zon zo staat. Meer groen of meer openbare plekken zijn voor jullie. Ik weet niet of de soort van jongeren... Misschien open plekken wel, maar voor de rest is het alles sowieso oké. Ja, voor de rest is het oké. Overvecht is denk ik misschien wel een volle wijk. Het Gagelbos. Genoeg bos daar, genoeg plek om erin. Zaakpanden even maken. Haal die neer. Zet er mooie gebouwen ervoor in de plaats. Kantoorgebouwen die nu al meer dan 2 jaar leeg staan. Geef gewoon een nieuw indeling. Laat er een nieuwe mensen zou kunnen veranderen? Ja, weet niet. Volgens mij zijn ze vooral bezig met flats renoveren en zo. Dus het ziet er niet heel mooi uit. Nee. En hoe zou je dat kunnen veranderen? Nou, ik denk, kijk, als je dat soort gebouwen daar ziet, van mij in die straat verderop, dat ziet er al wel een stukje moderner uit. Dus dat is prima, maar dan zouden we denk ik weer moeten uitbreiden of zo. Maar ik heb geen idee waarin. Misschien over de... Nee, waar is dat? Daar, volgens mij, de rondweg. Ja. Dan heb je nog allemaal weilanden, misschien dat je daarin kan. Over 20 jaar, wat zou u nog veranderen? Of wat zou u anders zien? Ik denk dat
Bijvoorbeeld? Woning. Ik denk ook straten. Oké. Scholen, nieuwe scholen. Nieuwe scholen, ja. Zou je meer speelplaats willen? En als je zelf iets in Overvecht zou maken, wat zou je dan graag willen maken? Boeken. Maar zouden er dan meer huizen gebouwd moeten worden? Ja, eigenlijk wel. Ja. Iedereen gek op Overvecht. Iedereen is gek op Overvecht? Nee. En wat wordt er dan gerenoveerd? Meestal de gebouwen en nieuwe scholen. En hoe worden de gebouwen gerenoveerd? Worden die... Die worden meer wat moderner, zoals deze gebouw hier. Oké. Ook met groene ruimtes of... Ja, wat minder namelijk. Iets minder. Oké, nee, volgens mij staat het erop. Ja? Ja, super. Hey, ciao!